రైట్ గైస్, ఈరోజు ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామంటే ఒక ఓల్డ్ బ్లూటూత్ మోడల్ తీసుకుందాం, అలాగే ఒక ఓల్డ్ స్పీకర్ కూడా తీసుకుందాం. ఈరోజు ఈ ఓల్డ్ స్పీకర్ అండ్ ఓల్డ్ బ్లూటూత్ మోడల్ రెండు అటాక్ చేస్తే ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది, ఒకవేళ వర్క్ చేస్తే ఏ విధంగా సౌండ్ వస్తుంది అనేసి ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అంటే ఈ బ్యాటరీ వచ్చి మొబైల్ బ్యాటరీ అండ్ దీని కెపాసిటీ వచ్చి 2400 mAh బ్యాటరీ. ఓకే గైస్, వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a parent. There's a reason why we live. All the emotions I built up inside your body. ఆల్ రైట్ గైస్, వైరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసి ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు నార్మల్ స్పీకర్తో టెస్ట్ చేద్దాం. వీడియో చూస్తాను. ఓకే గైస్, ఈ బ్లూటూత్ని వుడ్తో మంచిగా తయారు చేసేది. హాయ్ గైస్, మీరు ఇలాంటి బాక్స్ రెడీ చేసుకోండి. ఇది ఎలా తయారు చేశానంటే పీవీసీ పైప్తో హీట్ చేసి దాన్ని అలా తయారు చేశారనమాట. చెప్పడం కంటే చూస్తే అర్థమైపోతుంది, చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది. ఆల్రైట్ గైస్, కంప్లీట్ అయిపోయింది. కానీ చూడటానికి బాగాలేదు కదా. దీన్ని పాయింట్తో మంచిగా స్ప్రే కొట్టి చూపిస్తాను. నేను బ్లూ కలర్ స్ప్రే చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంది. బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసి శాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను, మీరే చూడండి ఎలా వస్తుందో.